record to local files. Please record it. Thank you, Miss. Okay, now I will start. What is mathematical induction? Now we will start with a question. How do we climb infinite stair? How do we climb an infinity stair? Actually, this is not a rhetorical question, so there is an answer to this. And what is the answer? This is the answer. First, we need to get to the base platform of the staircase, or we need to go in front of the staircase. And then afterwards, we need to repeat this step. From our current position, we need to move one staircase up. Okay, we need to move one stair up at a time. And then we will repeat it until infinitely, because the stairs is infinite. Okay, and this is related to mathematical induction. Okay, because mathematical induction is a proof method that is used to prove a problem with no upper limit, with an infinite upper limit. Okay, this is different with the another proof method, which is usually there is a limit for the lower and upper case, but for a problem that has no upper limit, we can use mathematical induction. So this is the step for mathematical induction. Okay, because mathematical induction is used for problem P that has no upper limit, but it has lower limit, which is the base limit, or for example, x equal to 0. This is the method for mathematical induction. We need to show that the problem is true for the base case, for the base limit, for the lower limit. And then we need to show that if it is true for some value of n, then it will also be true for n plus 1. This is similar with climbing the stair. If we are already in a step, we need to go one step up. Go for n plus 1. So the next step is we need to show if Pn is true. If it is true for some value of n, then it will also be true for Pn plus 1. Okay, this is the example. Let n equal to 0. Since it's true for P0, because we already show that P0 is true in this step, then if we can prove it, we can say that it's true for n equal to 1. Because we can prove this one, then we can say that P1 is true. And if P1 is true, and because we already proved this one, we can say that P2 is also true. And because P2 is true, we can already say that P3 is also true, and etc. And yeah, to infinity. Okay. So by using this step, we have shown that Pn is true for all non-negative number starting from 0 towards infinity. Yeah, so this is actually the concept of mathematical induction. So what is induction? This is a method of proof. Actually, mathematical induction does not generate exact answer of the problem, but it can only prove that the equation is true, but it does not generate the exact answer of the equation. And mathematical induction consists of 3 parts. The first is the base case. We need to show that the base case is true. The lower limit, that the equation is true for its lower limit, for its base case. This is similar to get to the stair base platform. And then the next step is we make inductive hypothesis, which is we assume that the equation is true for any given element.
This is similar with we are on the stair. And then next, we need to show that the that the equation is true for the next element. So for inductive hypothesis, we assume that Pn is true. And the last step, this is called inductive step. We need to show that Pn plus 1 is also true if Pn is true. So this is the step of mathematical induction. Okay. This is the example of mathematical induction. We need to prove that the sum of the first and odd integer is n squared. Okay. For example, like this one, if n is equal to 5, we need to show that the sum of the first 5 odd integers is 5 squared. Like this one, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 is actually equal to 25, which is also equal to 5 squared. And actually the equation of this problem, this question, is formally notated as this one. For all n, show that Pn, where Pn equals to sum of 2i minus 1, which I is starting from 2i minus 1 equal to n squared, which in which the I started from 1 until n. Actually, this is the definition of odd number, but actually, you know that if a number is notated, defined by 2n, while odd number is defined by 2n plus 1, right? So why this is written as 2i minus 1, not plus 1? This is because the I is starting from 1. Okay, because the I starting from 1. So if we are using plus 1, the odd number will be starting from 3, not from 1. So actually this is also legal writing for odd number. If the n or the I is starting from 1, you can write it down as this one. Okay. So do you already know the meaning of this symbol, sigma? Have you already familiar with this symbol, with this sigma symbol? Not yet? Okay. So sigma is actually the symbol for sum of, which means that the equation that is using sigma symbol will be sum from starting from the lower limit until the upper limit. As you can see, this equation, it has lower limit, which is starting from I equal to 1. But this equation doesn't have an upper limit because the n, the I is not defined, the n is not defined. So this, if we want to prove this equation, we need to using mathematical induction. And actually, how do we interpret this equation? Okay, so for example, I'm substituting the n here with 5. Oh, okay. No, this is too big, maybe with 3. Okay, this is just for example. So it means that we need to sum 2i minus 1, starting from the I as 1 until the I becomes 3, which means that we need to sum 2 times 1 minus 1. The value of I will become 2. So the equation will be 2 times 2 minus 1 plus 2 times 3 minus 1. And because 3, I set 3 as the upper limit of n,
of the I substitute the n with 3. So the equation will be stopped here. And we need to sum from 2 times 1 minus 1, 2 times 2 minus 2, until 2 times 3 minus 1. Which result is 1 plus 3 plus 5. And then the result is 9. And actually it's similar with, equal with, if I change, substitute 3 as the n, it should be same with 3 square, which is 9. And actually it is similar. But this is the case if I substitute the n with 3. How do we know that it will always true for all value of n, not just this 3? Now we need to use mathematical induction, which step is like this one. Okay. There are 3 steps for mathematical induction. The first, we need to show that the base case is true. The base case is this one. This one. When I is equal to 1, so we need to substitute the n here with 1. Because in the base case, because we need to check the base case, we need to substitute the n with 1 so that we will only generate the base answer, which is only 2 times 1 minus 1. So it will be like this one. P1 is equal to sigma of 1 until 1 to I minus 1 equal to 1 square, which is 1 equal to 1. So this is true because 1 equal to 1. So we already show that the base case is true. Okay. Is there any question? Miss, I want to ask. So why don't we start with the base case of 0? Why okay. Why you are going instead of 0? Why you are going to use 1? Okay, actually this is not wrong because it's okay if you are using the 0 as your base case. So like this one, equal to 0 until n. So, but the equation will be like this one, right? Actually, this is actually same with this one. So it's up to you if you want to starting the base case from 0 or 1. But if you are using 0 as the base case, actually it doesn't, the problem doesn't specify that we need to prove it for all negative, for positive integer, right? So actually if you are using this equation starting from 0, it's also true. But you need to modify the equation here. You need to substitute the minus with plus. So it is also okay. You can write down this question into this one or this one. Both are true. Both are right. Okay. Is that clear? Okay. Okay. Thank you, Miss. Okay. So if we are using this one, this equation, the base case will be 0 because the lower limit is 0. So you need to prove P0. And actually the case will be the same with this one. 1 equal to 1. Okay, so this is the first step of mathematical induction. For the next step, we need to do the inductive hypothesis. In the inductive hypothesis, we need to assume that the equation is true for all n. Or in this one, we change the n into key because the n is already used here. So to not make confusion, we change the n into key.
So for the inductive hypothesis step, we assume that the equation is true for all key. Please note that this is only assumption. Okay. Next, in other words, in inductive hypothesis, we substitute the n for key. We assume that p key is true. So that the equation will become here, all of the n variable will be substituted with key. So the equation will be like this one, sigma 1 until key 2i minus 1 equal to key square. This is the inductive hypothesis step. And the last step is inductive step, which is we need to show if p key is true, then we need to show that p key plus 1 is also true. Okay, we need to show that now we substitute the n with key plus 1. So the equation will be like this one. Sigma 1 till key plus 1 to I minus 1 equal to key plus 1 square. Okay, we need to show this one. How do we show that this is true? So this is the inductive hypothesis, sigma 1 till key, and this is the inductive step that we need to prove, sigma 1 till key plus 1 equals to key plus 1 square. Actually, this is still the same with this one. Actually, I already give an example, right? If we substitute the key with 3, it means that okay, so this equation, if for example, I substitute the key with 3, it means like that, right? Means like this one. So actually, this one is similar with this one. So if I change key into key plus 1, so for example, now the key is plus with 1, so it will become 4, for example. So we will have another one, 2 times 4 minus 1, right? 4 is key plus 1, 3 plus 1. So this is actually the definition of sigma 1 till key, 1 till 3, okay? And then if I change key into key plus 1, I need to add this one. So actually I can write down this equation into this one. Okay. If you look at this, actually sigma 1 until key plus 1 can be written down as this one, in which we use this one, sigma 1 until key plus this one, 2 times key plus 1 minus 1. Okay, is this clear? From the third line, from the second line into the third line, is this clear? Apa cukup jelas ya dari baris kedua ke baris ketiga?
Bu masih belum paham itu kenapa kan itu yang K plus 1 pangkat 2 itu kan dijabarkan lagi. Nah itu kenapa yang di kiri kok ada tambahannya itu Bu? Nah, Oh yeah, actually, okay. So for the right side, this is only from k plus 1 squared is actually equal with this one. But for the left side, yeah, like my explanation before, actually, for example, I substitute the key with 3. So it means that this one is actually this one, the red notes. But if, for example, I need to break down, I need to know this sum until k plus 1, which means I need to know the sum until the I becomes 4. I need to add the blue notes here. I need to add the blue notes into the red notes. The blue notes is 2 times 4 minus 1, in which the 4 is actually the value of k plus 1. So actually, this one is the sum of sigma until k, this one, plus this one, plus the blue note. So I can write down from the second line into the third line. So sigma until k plus 1 is actually sigma until k plus this one, the blue note. 2 times k plus 1, 2 times this one. This one in which we substitute the I with k plus 1. Is it clear? Or is there any question? Miss, mau bertanya, Miss. Silakan. So, if K plus 1, berarti tidak semuanya menjadi K plus 1 ya, cuma yang depannya saja yang diganti K plus 1. Sedangkan belakangnya masih menggunakan apa basicnya itu kayak gitu, Miss. Depan itu yang mana? Yang bagian kiri, yang bagian kanan kan? Maksudnya depan belakang itu? mungkin maksudnya Faiz itu Bu, kan setiap sigma K plus 1 itu kan mungkin eh, menurut Faiz itu yang K plus 1 itu ditaruh pas K, K batasnya. Batasnya tuh, oh ini tah. Ya, Oh oke, mungkin mungkin saya jelaskan gini aja ya. Gini, ini kan kita sudah membuat hipotesis bahwa PK ini betul. Kita asumsikan PK betul. Jadi N-nya kita ganti dengan K semua. Ya, ini cukup jelas ya. Nah, kemudian kita perlu membuktikan bahwa PK plus 1 juga betul. Maka semua N kita ganti dengan K plus 1. Ini juga kita ganti dengan K plus 1. Oke, nah kemudian kita perlu gimana cara kita bisa membuktikan bahwa kiri sama kanan ini sama? Ini kan kita butuh membuktikan bahwa PK plus 1 betul kan, berarti kalau persamaan di kiri itu menghasilkan nilai yang sama dengan persamaan di kanan kan? Nah, caranya sebenarnya adalah dengan kita memanipulasi persamaan yang definisinya susah. Kalau yang persamaan kanan ini kan kayaknya definisinya gampang ya. K plus 1 kuadrat, jadi nanti bisa di breakdown jadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang gimana yang ini nge-breakdown-nya? Nah, cara gampangnya adalah gimana caranya kita bisa mendapatkan yang K saja dari persamaan ini. Oke. Nah, gimana cara kita bisa mendapatkan K saja dari K plus 1 tinggal K saja? Nah, ternyata kalau sigma ini, persamaan sigma ini kita breakdown, sigma itu kan sebenarnya hasil penjumlahan dari equation yang di dalam sini. Jadi kalau sigma I sama dengan 1 sampai K, 2I min 1, ini tuh artinya adalah 2 kali 1 dikurangi 1, 2 kali 2 min 1, 2 kali 3 min 1, sampai 2 kali K min 1. Nah, cuman karena K itu infinity, maka kita batasi aja ya, misalkan K-nya 3. Berarti kalau K-nya 3, berarti kita cuma sampai 2 kali 3 min 1. Oke, sampai sini cukup jelas ya? Oke, next. Kemudian kita, kalau misalkan K-nya kita ganti dengan K plus 1, berarti kan dari 3 ini kita jadi 4 ya. Nah, kalau jadi 4, berarti kita perlu melanjutkan persamaan yang ini. Yang di tulisan merah ini kita lanjutkan dengan 2 kali 4 min 1. Oke. Nah, ternyata kalau kita lihat, sigma sampai K plus 1 itu, dia sebenarnya sama dengan sigma sampai K, karena ini kan sigma sampai K kan yang merah ini.
ditambah sama 2 kali 4 min 1. Di mana 4 ini sama dengan nilainya K plus 1. Sehingga sigma sampai K plus 1 ini bisa kita breakdown jadi seperti ini. Dia sebenarnya sama dengan sigma sampai K ditambah sama yang terakhir tadi, yang saya tulis di warna biru ini, yaitu 2 kali 4 min 1, di mana 4 ini adalah K plus 1. Jadinya 2 kali K plus 1 min 1. Gitu. Cukup jelas? Masih membingungkan tidak? Mungkin saya lanjutkan dulu ya. Nanti coba dipahami lagi. Akan kelihatan lebih jelas di contoh-contoh berikutnya kok. Okay, so after we get this equation, now we can substitute this one. Now we can substitute this one, sigma tilde key with the definition of sigma tilde key, which is this one. Sigma tilde key equals to key square. We can substitute key square to this one. So the equation will become like this one. 2k plus 1 minus 1 plus k square equals to this one. And then if we calculate this equation, we can get this one, which shows that both of the left and right side is the same. So we already proved that pk plus 1 is true. So the equation is proven. Okay, so this is the induction step. Jadi ini ya langkah-langkahnya induksi matematika, mathematical induction. Pada inductive step ini kita butuh membuktikan bahwa sisi kiri dan sisi kanan itu betul sama nilainya. Nah, kalau kita bisa membuktikan bahwa itu sama nilainya, maka terbukti persamaan tadi terbukti benar untuk semua nilai n non negatif. Gitu. Cukup jelas? Misi Bu, izin tanya. Kenapa? Tadi kan yang katanya Bu Raras itu yang baris ketiga itu K plus satunya kita jadikan K. Itu tadi kenapa Bu kok dijadikan K? K kuadrat ini tuh. Enggak, yang baris ketiga. Oh ini, dari sini kenapa kok jadikan K? Nah, karena emang sebenarnya induksi matematika itu kita berusaha pada saat proses induksi step ini, induktif step ini, kita berusaha memanipulasi gimana caranya dari K plus 1 ini dia bisa jadi K. Karena kalau dia jadi K, kita bisa mensubstitusi dengan ini ya, induktif hipotesisnya. Karena ini sudah terbukti benar toh. Nah, makanya kita memakai ini sebenarnya. Ini kan diasumsikan benar, sorry. Induktif hipotesisnya kan diasumsikan benar. Nah, maka kita mau mensubstitusi ini dengan ini. Tuh, nah, makanya kita memanipulasi sedemikian hingga gimana caranya K plus 1 itu dia bisa jadi K saja. Supaya nanti bisa disubstitusi dengan yang right side ini. Tuh, nah, makanya kita buat ternyata kalau jadi K saja, dia bentuknya persamaannya gini. Dari yang ini tadi penjelasannya. Nah, kalau kita sudah berhasil menjadikan bentuk K saja, sekarang kita bisa substitusi jadi K kuadrat. Gitu. Cukup jelas? Ibu, terima kasih. Jadi emang gitu ya, emang sengaja gimana caranya dibikin jadi dia cukup K saja. Oke, I will continue. Yeah. From the inductive step, we show that if this one, if PK is true, then PK plus 1 is also true. And because we know it's true for the first the base case, P1, then it will be true for P2. And then because P2 is true, then it's true for P3.
etc. So this equation is true for all positive integer of n as positive integer. Okay, so the previous equation is true for n positive integer. Okay, but if we starting the equation from n equal to 0, the equation will be true for all non-negative integer n. Okay, this is the difference if we are using the I starting from 0 and 1. Okay, if we are starting from 1, like the example, the conclusion will be Pn is true for all positive integer n. Okay. But if we are starting the P from 0, the conclusion will be Pn is true for all non-negative integer n. Actually, yeah, both of them are correct because the question did not specify whether we should prove for all non-negative integer or for positive integer. So it's okay if you are using both 0 or 1 as the lower limit. But if the question say that you need to prove n for positive integer, the base case will be 1. But if the question say that you need to prove for all non-negative integer, the base case should be 0. Okay. But for the previous example, actually it doesn't specify whether we should to prove it for non-negative or for positive integer. So using 0 or 1 is actually both are correct. Okay, next. So this is the idea behind inductive proof. First, we need to show that the base case is true. And then we need to show the inductive hypothesis. We need to show that PK, we need to assume that PK is true. And then next, we need to show that the inductive step or PK plus 1 is also true. In which, to show that PK plus 1 is true, we need to manipulate the inductive step so that we can substitute a part of inductive hypothesis into the inductive step. Okay, so this is actually the idea behind inductive proof. So we need to manipulate the PK plus 1 to become PK so that we can substitute PK, the value of PK into the inductive step. Okay, this is another example. For example, this is the question. So that the sum of the first n positive even integer is n squared plus n. Okay. Okay, first n positive even integer. Okay. In this one, we actually need to make the base case as 1, because if we make the base case into 0, it will become it will not the same with the question, because the question asking for positive even integer, not non-negative even integer. So the base case should be 1, not 0 in this question, in this example. Okay. So we need to show that for all n, Pn, where Pn equals to sum of 2i from I equals to 1 until n is equal with n squared plus n. Okay. Okay, so to prove this one, first we need to show that the base case is true. We need to show that P1 is true, which is already proven by using this step. And then next we need to make the hypothesis. We need to assume that PK is true. So we need to substitute the n with k, like this one.
And then next we need to show that pk plus 1 is also true. Okay, k plus 1. So we need to substitute the n with k, like this one. K square becomes k plus 1 square plus k plus 1. Okay, and this is step by step. This is the inductive hypothesis. And then this is the inductive step, pk plus 1. Now we need to manipulate, we need to change the inductive step here from pk plus 1 into pk, like the inductive hypothesis. So this is similar with the previous example. Actually, sigma until k plus 1 is similar with sigma until k plus this one, plus this equation in which we substitute the I with k plus 1. This one. Okay, is this clear for the third line? Cukup jelas yang baris ketiga? Perlu saya ulang? Coba saya ulang ya. Jadi kan kalau yang PK sampai sigma sampai K, misalkan K-nya saya ganti dengan 2. Oke, berarti kan kalau saya ganti dengan 2 K-nya, berarti kan ini 2 kali 1 ditambah 2 kali 2. Ini kalau cuma sampai K ya. Tapi kalau sampai K plus 1, berarti kan sampai 3 ya K-nya. Berarti sampai 2 tambah 3. Oke. Nah, ini kan definisi keseluruhan, ini definisi dari sigma K sampai K plus 1 ya. K plus 1 deh. Nah, tapi kalau cuma ini doang, ini adalah definisi dari K, sigma sampai K. Sehingga saya bisa menuliskan ulang ini ke dalam ini. Sigma sampai K plus 1 itu sama dengan sigma sampai K ditambah sama 2 kali 3. Di mana 3 ini sebenarnya adalah K plus 1. Itu berarti sigma sampai K plus 1 itu sama dengan sigma sampai K ditambah 2 kali K plus 1. Ya, dari equation-nya ya, 2K plus 1 dari equation-nya ini. Tapi I-nya kita substitusi dengan K plus 1. Cukup jelas ya? Oke, yang sebelah kanan juga kayaknya nggak masalah. Now we need to calculate the right side, this one, and then we need to substitute this one with this one, because we already, from the inductive hypothesis, we already get that the definition of sigma until k is actually k square plus k. We can now substitute this one. So that now we get the fourth line here. Okay, so we substitute this one into this one. And then actually both of the right and left side is equal. So the equation is proven as correct, as true. Okay, so this is the inductive step. This is how we prove an equation by using mathematical induction. Is there any question? Apakah ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Permisi Bu, mau tanya. Silakan. Yang di baris 3 itu yang di ruas kanan itu 2K, 2 dikalikan K plus 1 itu enggak di min 1, Bu. Yang mana? 2 kali K? Yang di baris 3. Iya, yang Oh, itu. ini. Iya. Oh, tentu saja tidak. Karena ini sebenarnya adalah hasil dari ini. Enggak selalu. Jadi ini nih. Jadi sebentar. Kayaknya masih belum jelas ya. Kalau yang tadi, kenapa di min 1? Karena persamaan yang di sigma tadi adalah 2i min 1. Nah, sekarang kan persamaannya adalah sigma dari 2i doang. Kayak tadi, kan sebenarnya
sigma sampai 4, itu kan sama dengan 2 kali 1. Kalau yang ini loh ya. Ini kan sebenarnya kalau sigma K-nya saya ganti dengan 2 misalkan. Berarti kan ini sebenarnya sigma dari 2 kali 1 ditambah 2 kali 2. Definisi sigma kan kayak gini ya. Ditambah 2 kali, sorry, cuma sampai 2 tadi ya. Definisi sigma kan seperti ini, definisi sigma. Definisi sigma itu adalah kita menjumlahkan persamaan yang di dalam sini, di mana kita substitusi I-nya dari 1 sampai 2. Kita iterasi I-nya dari 1 sampai 2. Jadinya dia adalah penjumlahan dari 2 kali 1 ditambah 2 kali 2. Kalau misalkan ini batas atasnya adalah 3, maka jadinya kita tambah lagi dengan 2 kali 3. Gitu. Nah, misalkan saja K-nya adalah 2. Berarti kan K plus 1-nya sama dengan 3 ya. Oke. Nah, kalau K-nya sama dengan 2 kan berarti definisi dari sigmanya ini adalah sampai sini saja kan. 2 kali 1 ditambah 2 kali 2. Di mana ini definisi dari sigma sampai K. Nah, tapi kalau kita sekarang pakai K plus 1 atau sampai 3, berarti definisi sigmanya jadi sampai sini. Selesai, di mana ini semua adalah definisi dari K, sigma K plus 1. Nah, sehingga sigma K plus 1 itu sebenarnya kan adalah hasil penjumlahan antara sigma K ditambah sama dalamnya ini, sama equation-nya ini. 2 dikali, nah 3 ini kan sebenarnya nilainya dari K plus 1. 2 dikali K plus 1. Jadi nilai ini itu tergantung dari persamaannya ini. Kalau tadi persamaannya 2I min 1, maka nanti jadinya adalah 2 dikali K plus 1 min 1. Nah, ini persamaannya 2 kali I, berarti ya cukup 2 kali K plus 1. Gimana kalau persamaan di dalamnya adalah 2K kuadrat, atau K kuadrat deh. Gimana kalau persamaan dalamnya sigma adalah K kuadrat, maka nanti ini jadinya adalah K plus 1 kuadrat. Sorry, bukan K kuadrat, tapi I kuadrat. Gitu. Cukup jelas? Oke, Bu, jelas. Jelas ya? Oke. Saya lanjutkan kalau gitu. Nanti coba dipelajari lagi nih, di-record kan. Nanti minta tolong yang record untuk dibagikan biar kalian mencoba memahami lagi penjelasannya. Oke. Okay, so this is the step for the previous example, for the previous equation. We need to manipulate the key plus 1 case to make part of it look like the key case, and then we can substitute the key case part by using the definition of key case in the inductive hypothesis. We need to manipulate this one into this one, so that part of it look like the key case, so that we can substitute this one with the definition of key in the inductive hypothesis. Okay. This is another example. Okay, let n be the positive integer. So if the n is positive integer, it means that the base case is 1. NPN be statement that, yeah, like this one. So we need to prove it using mathematical induction. So first we need to show that the base case is true. So we need to show that P1 is true and is actually true. And then next, we need to make the inductive hypothesis. We need to assume that PK is true. So that like this one. We replace the n with key. So we will get this one, this equation. And then for the inductive step, we need to prove that PK plus 1 is also true if PK is true. Okay, so we need to show this one. Actually, for the inductive step, for the equation in the inductive step, we can substitute
the n from the original equation with k plus 1. But or we can substitute the k here with k plus 1. K here we substitute with k plus 1, and this one is also substituted with k plus 1. But if this equation, this left-hand equation is substituted with k plus 1, actually before k plus 1 there should be k, right? Jadi kalau misalkan kita substitusi k ini dengan k plus 1, kita bisa nuliskannya seperti ini. Karena sebelum k plus 1 itu pasti ada k kan. Jadi nggak apa-apa kalian tuliskan seperti ini. 1 plus 2, 1 plus 2 plus bla 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 plus k plus 1. Because before k plus 1 there should be k. Now after we get this one, after we get this equation, actually we can substitute this 1 plus 2 plus blah 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 plus k with this one, because the definition of 1 plus 2 plus blah 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 plus k is this one. We can substitute this one here with this one. So now we get this equation k times k times k plus 1 per divided by 2 plus k plus 1 equals to k plus 1 times times k plus 1 plus k plus 1 plus 1, or maybe I will write it down as k plus 2 per 2. Okay. And now we need to calculate the result of both of the left-hand statement and right-hand statement. For the left-hand statement, now we get k square, because k times k square. We need to multiply k with k plus 1, so that now we get k square plus k, and then it should be divided by 2 plus k plus 1. This is for the left-hand statement. And then for the right-hand statement, we need to multiply this one, and this one, and this one, and this one. Okay. Okay. Yeah, it should be this one. K plus 1 times k plus 2 divided by 2. Okay. The result will be k square plus 2k plus 1k plus 2 divided by 2. But actually 2k plus 1k is equal to 3k, so I will replace it with this one. Okay. Now I think for the right-hand statement is actually already done. Now we need to move to the, now we need to finish the left-hand statement here. We need to add k plus 1 with this one. So if to make, we can to make this this summation clear, now we need to make this k plus 1 so that it will be divided by 2. So it will become like this one, k square plus k plus 2k plus 2, and both of them are divided by 2. Equals to this one. Okay, and then if we make it simple, the left-hand statement will become like this one. K plus 2k can be 3k. And then this 2 divided by 2. And actually the left-hand and the right-hand statement is the same, is equal, so that the equation here, this one is proven.
1 plus 2 plus blah 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 plus n is equal to n times n plus 1 divided by 2. Because this is proven. Okay, is there any question? Apakah sudah cukup jelas langkah-langkahnya? Ini langkah di slide-nya agak sulit dipahami, jadi ini agak saya bedakan sedikit. Kalau di slide-nya ini dia suruh nambahin K+1, tapi kalau dari saya langsung dari yang induktif step-nya, persamaan induktif step-nya, langsung saya substitusi yang sampai K ini dengan ini. Dan itu lebih gampang buktikannya. Jadi kita tinggal substitusi yang 1 plus 2 plus bla 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 sampai plus K dengan K kali K plus 1 per 2. Karena ya emang definisinya dari 1 plus 2 plus bla 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 plus K itu adalah ini asumsinya. Jadi kita tinggal substitusi ini dengan K plus 1 per 2, K plus 1 per 2, terus ditambah sama yang ini, yang tadi ketinggalan tadi, yang plus K plus 1. Ya sudah, kita tinggal ngitung persamaannya ini baik yang sisi kiri maupun sisi kanan, sampai akhirnya ternyata dua-duanya sama, ketemu bahwa yang kiri sama kanan itu equal. Dan karena mereka berdua equal, maka tentu saja terbukti benar induktif step-nya. Jadinya persamaan ini tadi, 1 plus 2 plus bla 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 plus n sama dengan n dikali n plus 1 per 2 itu terbukti benar. Gitu. Apakah cukup jelas? Apakah ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Ini kelihatan kan ya kalau saya nulis notes di sini? Kelihatan, Bu. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan atau tapi mungkin masih bingung ya, ya nanti silakan dilihat lagi recordingnya ya. Sebenarnya caranya sederhana kok. Pada induktif step ini tadi, kita berusaha memanipulasi gimana caranya biar bisa kita substitusi dengan induktif hipotesis. Gitu. Nah tadi yang kenapa kok kita bisa bikin induktif stepnya persamaannya kayak gini? Karena kan induktif step ini kan sebenarnya kita sedang mengganti si K ini dengan K plus 1. Jadi harusnya ditulisnya 1 plus 2 plus bla 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 plus K plus 1 dong. Nah, cuman kan kalau ada K plus 1, harusnya sebelumnya ditambah 1 kan ada plus K. Sehingga kita boleh nulisnya seperti ini. Nah, kalau sudah kita tulis seperti ini, dan ini betul kan penulisannya, plus K plus 1, karena memang sebelumnya ditambah dengan K plus 1, pasti ditambah dengan K. Karena sebelumnya K plus 1 pasti K. Nah, ininya kita nulis kayak gini betul, dan sehingga ini bisa kita substitusi yang bagian ini dengan yang ini. Gitu. Oke, saya lanjut ya. Oh, Bu, itu yang bawah itu memang kurang Mm-mm. enggak, Bu? Yang mana? Yang itu, yang induktif hipotesis, Mm-mm. yang bagian yang baris kedua itu kan ada K per 2 plus 1, K plus 1 kan. Itu kurang Ini K. tak? Iya, yang baris kedua, bukan bawahnya, Bu. Yang ini ya? Bawahnya lagi, yang K per 2 ini. Ini. Iya, sebelahnya itu kan kurang K ya, Bu. Kalau yang misalnya dari Ibu Iya, tulis, kayaknya yang ini, ya pokoknya ini ada yang salah atau ada yang kurang jelas, sehingga nggak saya ya. jelaskan yang ini. Saya pakai cara saya yang ini. Karena yang ini caranya agak beda. Dia suruh menambahkan K plus 1. Agak aneh. Jadi tambahkan ini sama ditambahkan K plus 1 di kanan. Agak aneh. Jadi di sini abaikan saja cara yang ini. Pakai yang cara saya saja. Jadi langsung aja kalian substitusi yang persamaan ini. Dan ini juga, dan ini benar kok, nggak masalah. Kalian substitusi dengan ini langsung gitu aja. Enggak, abaikan yang di PPT. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Okay, if there is no question, I will continue. Next slide. Okay, so actually there is two kind of induction. The first is weak induction, and the second is strong induction. What we learned previously is actually the weak mathematical induction. Because in weak mathematical induction, we only assume PK is true and use only this assumption to show that PK plus 1 is true. But in strong induction, we assume that all of the Ks are all true from P1, P2 until Pk.
all of them are true. And we use this one to show that pk plus 1 is true. So previously we only use weak mathematical induction because we only use the assumption of pk is true. Not all of the case is true. Okay, so what is the example of using strong mathematical induction? Okay. So, for example, we have this question. We need to show that any number more than 1 can be written as the product of one or more primes. And actually, we already know that this is true, right? From the previous course. But we need to show that this statement is true or not. So, because we need to show for any number more than 1, the base case will be 2. Not 1, not 0, because yeah, we need to show for number more than 1. So the base case will be 2. And actually, 2 is the product of itself. So 2 is the product of one prime number, which is 2 itself. So it shows that the base case is true. Now, for the inductive hypothesis, because now we are using strong induction, the assumption will be, we assume that all of the P2, P3, P4, P5 until Pk are all true. So this is the assumption for strong induction. The inductive hypothesis will be like this one. Now, for the inductive step, we need to show that Pk plus 1 is also true. Now, actually, we have two cases for this question. What if the k plus 1 is prime? If k plus 1 is prime number, actually k plus 1 can be written as the product of itself. So this statement for this case will be true. To show that pk plus 1 is true, actually there are two cases. First, if k plus 1 is prime, but if k plus 1 is prime, it is the product of itself, so it will be true. Now, the second case is, what if k plus 1 is composite, not prime number? Okay. If k plus 1 is composite, like this one, k plus 1 is composite, actually it can be the product of, for example, prime and prime, or maybe prime and composite, and composite. If the case is k plus 1 is product of prime times prime, so if this is the case, then the statement will be true because k plus 1 is the product of two prime number. And then for the second and third case, what if one of the element of k plus 1 is composite number, not prime? Okay, if the factor of k plus 1, one of them is composite. The composite number here, the value of the composite number here will be less than k plus 1, right? C is less than k plus 1, right? Because it's not possible that, for example, like 15, for example, like 16 is actually the product of 4 times 4, right? And this one, the composite number here, it's not possible if the composite number that is the factor of 16 is actually has the same value as 16, right? Because if 16 consists of 16 times 1, not possible because it's not possible. 16 is because 16 is
composite, it's not possible that it is the product of itself, which is composite number with 1. Okay, so it's not possible. So the composite number that becomes the factor of 16 must be below the value of k plus 1. And it should be more than 1. Okay. So because the composite number because the composite number that becomes the element, the factor of k plus 1, has the value below k plus 1 and more than 1, it should be between the assumption in the inductive hypothesis here. Okay. The value of composite number that becomes the factor of k plus 1 should be in here, between P2 until Pk. And because from the assumption, we assume that all of them are already true, all of the P2 until Pk is the product of one or more prime. So the composite number that becomes the factor of k plus 1 is actually the product of one or more prime, should be the product of one or more prime. So the k plus 1 is also the product of one or more primes. Membingungkan nggak? Atau cukup jelas? Ini saya jelasin bahasa Indonesia aja masih bingung sih. Coba saya jelasin bahasa Indonesia ya. Ini contohnya strong induction. Jadi bedanya sama yang weak, kalau strong induction itu bedanya di hipotesisnya. Dimana kalau di weak kita cuma mengasumsikan PK yang betul. Tapi kalau strong induction, kita asumsikan semuanya betul. Dari base case sampai PK. Kita asumsikan semuanya betul. Dan kita gunakan asumsi ini untuk membuktikan PK plus 1. Nah sekarang gimana waktu kita membuktikan PK plus 1? Itu ada dua kemungkinan nilainya PK. Bisa saja K plus 1 ini bilangan prima. Kalau K plus 1 bilangan prima, maka tentu saja dia adalah hasil kali antara dirinya sendiri yang prima dengan 1. Maka tentu saja kalau K plus 1 adalah bilangan prima, maka dia memenuhi statement awal tadi. Nah, sekarang kasusnya gimana kalau K plus 1 adalah bilangan komposit, bilangan bukan prima, contohnya 16. Ya. Nah, 16 ini kan perkalian dari 2 sama 8, 4 sama 4, terus berapa lagi ya? 16 sama 1 nggak bisa ya? Karena nggak bisa, karena ya bukan faktornya. Gitu. Nah, 2 sama 8 ini kan kasusnya 2-nya prima ya, berarti. 8-nya komposit. 4 sama 4 adalah perkalian 2 komposit. Jadi kalau misalkan K plus 1-nya adalah komposit, maka dia punya 3 kemungkinan sebenarnya. Dia adalah perkalian prima kali prima, prima kali komposit, komposit kali komposit. Gitu. Nah, kalau misalkan dia perkalian prima kali prima, maka ini tentu saja sudah langsung buktikan statement awal tadi betul. Suatu bilangan itu pasti perkalian antara 1 atau lebih bilangan prima. Jadi nggak usah ditanya ya. Nah, sekarang kalau prima kali komposit atau komposit kali komposit. Nah, ini gimana? Nah, kalau misalkan dia ada salah satu dari faktornya dari bilangan komposit, maka tentu saja bilangan komposit ini nilainya akan kurang dari K plus 1 kan? Kurang dari 16 ini sendiri kan? K plus 1 ini kan 16 ya. Saya misalkan. Pasti kurang dari 16 kompositnya. Dan pasti lebih dari 2. Lebih dari 1. Pasti itu. Pasti lebih dari 1, kurang dari dirinya sendiri. Nah, karena kita sudah membuat asumsi bahwa ini semua benar, bahwa bilangan dari 2 sampai K itu pasti adalah perkalian dari 2 bilangan prima atau lebih. Kita sudah membuat asumsi itu loh, bahwa ini semua betul. Bahwa 2, 3, 4, sampai PK itu semua adalah perkalian dari bilangan prima atau lebih. Maka kita bisa menyatakan bahwa C ini pasti dia perkalian dari bilangan prima. Satu atau perkalian dari 1 bilangan prima atau lebih. Karena kan dia C ini nilainya maksimal K ya.
minimal 2, maksimal K. Dan kita sudah punya asumsi bahwa dari 2 sampai K ini semuanya memenuhi statement ini. Sehingga C ini pasti memenuhi statement ini juga berdasarkan asumsi ini. Sehingga karena C memenuhi asumsi ini, C adalah memenuhi statement ini, dia adalah perkalian dua bilangan prima atau lebih, maka artinya si K plus 1, 16 ini, yang merupakan perkalian dari komposit kali komposit, maka dia tentu saja dia merupakan perkalian dari prima dengan prima, karena kompositnya tadi adalah perkalian dari bilangan prima. Gitu. Cukup jelas nggak? Atau bingung? Coba gimana nggak jelasnya? Mungkin yang bingung yang matuk sih ya, asumsi ya. Jadi di sini sudah diasumsikan, dianggap betul bahwa angka 2 sampai tak terhingga itu semuanya perkalian dari bilangan prima. Pokoknya pasti ada perkalian dari bilangan satu prima, satu buah atau lebih. Nah, komposit ini pasti dia nilainya maksimal K dan minimal 2 kan. Maka dia C ini pasti masuk ke dalam barisan ini kan. Entah dia 4, entah dia 8, entah dia K, tapi dia pasti masuk ke dalam barisan asumsi ini kan. Barisan asumsi yang dianggap betul memenuhi statement. Maka karena si C dia memenuhi statement, dianggap memenuhi statement, maka K plus 1 yang merupakan perkalian dari bilangan yang memenuhi statement ini, maka tentu saja adalah memenuhi statement juga. Kurang lebih gitu. Apakah ada yang mau ditanyakan atau mau dicerna dulu atau mau di skip aja nanti dipikir lagi? Gimana? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke next slide ya. Nanti coba kalian pelajari ulang. Maksudnya gimana? Emang agak membingungkan sih. Karena asumsinya kayak gini. Gitu. Next. Yeah. Now this is the example of how we solve a statement by how we prove statement by using strong and weak induction. This is the statement. Every postage that has the amount of 12 cents or more can be formed using 4 and 5 cent stamp. Ini maksudnya adalah semua surat yang harganya lebih dari 12, yang harganya 12 sen atau lebih, itu bisa dibayar dengan menggunakan perangko bernilai 4 dan 5 sen. Jadi kita nggak perlu punya perangko nilai lain, cukup mengoleksi perangko 4 dan 5 sen saja, karena surat yang harganya 12 sen atau lebih itu pasti bisa dibayar dengan perangko berukuran 4 dan 5 sen. Kita nggak perlu beli perangko 3 sen, kita nggak perlu beli perangko 6 sen. Nanti ada statementnya kalau gitu. Okay, so this is the answer by using weak mathematical induction. The base case is 12 because the statement say that postage with amount 12 cents or more. So the base case is 12 cents. Actually, 12 can be formed by using 3 4-cent stamp. Okay. Now, for inductive hypothesis, we assume that PK is true. Now, for the inductive step, we need to show that PK plus 1 is also true. So, for K plus 1, actually, there are several cases. For example, if PK, one of the element of PK using 4-cent stamp, for example, like this one, 4, 4, 4, 4, or maybe 4, 4, 4, 5, 4, 4, 5, 5, 4, 5, 5, 5. This is the case for PK and PK plus 1.
Example like this one. We have this case, for example. Now, if PK uses 4 cent stamp like this case number 1 until 4, we can get PK plus 1 by replacing one of the 4 cent stamp with 5 cent. So like this one, the key plus 1 will be 4, 4, 4, 5. And for this one, the key plus 1 will be 4, 4, 5, 5. And for this one, the key plus 1 will be 4, 5, 5, 5. And for this one, the key plus 1 is 5, 5, 5, 5. So the P key plus 1 is true for case number 1 until 4. But how about the case number 5? What if there is no 4 cent stamp? Okay. Okay, if PK does not use a 4 cent stamp, it must use only 5 cent stamp, like this one. For example, what if the amount of the postage is 20 cent? Okay, so it use 5 cent stamp, for example. Maybe 15, okay? What if the amount of the postage is 15? It will be used 3 5 cent stamp for the key case. The key plus 1 case will be 16, right? Okay, for the key case is 15. It used 3 5 cent stamp. The key plus 1 should be 16, and actually it can be replaced by using 4 cent stamp. 5 4 cent stamp. Okay, so for this one, okay, we can replace for the case that using all of them 5 cent stamp, we can replace 3 of the 5 cent stamp with 4 cent stamp. This is also similar with this case. For example, what if the key is 20? 20 is using 4 5 cent stamp. The key plus 1 will be 21. And we can get 21 by replacing 3 of the 5 cent stamp with 4 cent stamp. So if we replace 3 of the 5 cent stamp, now we will only have 1 5 cent stamp plus 4 cent stamp. Okay. Cukup jelas? So for both of the case, it is proven that the P key plus 1 is true. So the statement is also true. Jadi ini contohnya adalah menggunakan induksi lemah, weak mathematical induction. Ini untuk yang membuktikan PK plus 1, itu ada beberapa kasus sebenarnya. Misalkan seperti ini. Gimana kalau misalkan 4 semua, atau ya minimal ada satu perangko 4 sen. Nah, ternyata kalau untuk kasus yang minimal ada satu perangko 4 sen, kita bisa mendapatkan K plus 1 dengan cara mereplace si perangko 4 sen dengan 5 sen. Jadi untuk semua kasus yang pertama ini, kalau misalkan ada satu perangko 4 sen, maka PK plus 1-nya pasti terbukti betul. Gitu. Nah, sekarang gimana kalau yang nggak ada perangko 4 sen sama sekali? Nah, ternyata buat yang tidak ada perangko 4 sen sama sekali, berarti kan pasti pakai 5 sen semua ya. Nah, kalau pakai 5 sen semua, ternyata kita bisa loh mereplace 3 dari perangko 5 sennya dia dengan 4 buah perangko 4 sen. Contohnya gimana kalau K-nya 15? 15 kan berarti 3 buah 5 sen. Nah, berarti kan K plus 1-nya 16. Nah, 16 ternyata kita bisa dapat dari 4 buah 4 sen. Nah, atau misalkan K-nya 20.
20 kan 4 kali 4 buah 5 sen. Nah, K plus satunya itu adalah 21. 21 ternyata bisa kita dapat dari mereplace 3 dari 4 5 sen ini. Sehingga tinggal tersisa 1 5 sennya. Terus yang tadi 3 dari 5 sen tadi kita replace dengan 4 buah 4 sen. Terus contoh lain. Misalkan K-nya adalah 25. Ini kan berarti dia adalah 5 kali 5 sen. Nah, K plus satunya adalah 26 kan? Nah, 26 itu bisa kita dapat dengan cara mereplace 3 dari 5 sennya dengan 4 sen. 4 buah 4 sen. Sehingga tadi 5 sennya tinggal tersisa 2 ya, karena 3 buah kita replace. Ditambah 4 kali 4 sen. Tuh. Nah, ini kasusnya berlaku untuk ya, ternyata dia terbukti buat 2 kasus ini. Gimana kalau ada 4 sennya sama gimana kalau nggak ada 4 sennya. Dua-duanya terbukti betul, terbukti bisa di-replace, terbukti bisa disusun hanya dengan perangko 4 dan 5 sen. Sehingga dia sudah bisa terbukti benar untuk semua kasus, maka pernyataannya tadi bahwa surat yang harganya 12 sen ke atas itu betul bisa cuma disusun dengan perangko 4 dan 5 sen. Kurang lebih seperti itu. Cukup jelas? Cukup jelas? Ada pertanyaan? Boleh saya lanjut? Ya, nanti dipelajari lagi ya. Oke, next. Okay, so that's the answer by using weak induction. Now, what if we are using strong induction? Okay, for example, for the strong induction, because we need to assume that all of them are true. So for the base case, actually we can use more than one base case because the assumption is broader. So the base case we need to check using several cases. For example, what if all of them are using 4 cent? What if there is one 5 cent? What if there is only one 4 cent? What if all of them are 5 cent? So now we have 1, 2, 3, 4 base case. Okay, now by using this base case, we need to we have the assumption that all of them are true for key more than or equal to 15, because until 15 is included in the base case. Okay. Now for the inductive step, we need to show that PK plus 1 is true. Okay. Now actually by for the inductive step, by using strong induction, we can obtain PK plus 1 by adding 4 cents stem to PK min 3. Okay. For example, for K plus 1 equal to 16, we can get 16 by adding 4 cents stem to 12. Okay. And then for K plus 1 equal to 17, we can get 17 by adding 4 cents stem to 13. We can get, and then next we can get 18 by adding 4 cents stem to 14 and etc. Okay. And then since we know that okay, since we know that until key are all true, so that if we have P key minus 3, key minus 3 is actually included in this list. So this list should be like this one, P12, P13,
blah 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 blah, P minus 4, P minus 3, P minus 2, P minus 1, until P. Okay, because we already knew that all of them are true based on the assumption in the strong induction, so that this one is true. Oke, agak bingung kan ya kalau yang strong induction ya, memang lebih membingungkan. Maksudnya adalah seperti ini. Strong induction ini kita punya asumsi bahwa semuanya benar dari 12, dari yang paling awal sampai yang PK. Oke. Nah, sekarang kita butuh buktikan bahwa PK plus 1 juga betul. Nah, ternyata kita bisa mendapatkan PK plus 1 ini dengan cara menambahkan 4 sen ke dalam PK-3. Jadi kayak P16 itu kita bisa dapat dengan cara menambahkan 4 sen ke P berapa? Ke P13 ya. Ke P13. Tadi saya kayaknya agak salah waktu jelasnya pakai bahasa Inggris. 16 itu bukan dengan cara menambahkan. Oh sorry, bener ke sini sih. Saya salahnya ini sebentar. Misalkan K-nya adalah 16. Sorry, K-nya adalah 15. Sorry. K-nya 15. Berarti K plus 1-nya kan 16. Nah, kita bisa mendapatkan 16 dengan cara menambahkan 4 sen ke 15 min 3 ke 12. Gitu. Nah, terus contoh lain, misalkan K-nya 16, berarti K plus 1-nya kan 17. Kita bisa mendapatkan 17 dengan cara menambahkan 4 sen ke 16 min 3, yaitu ke 13. Gitu. Dan seterusnya. Oke. Nah, kebetulan berarti kan ini ya, PK plus, kita kebetulan tahu bahwa bisa seperti itu ya, kita bisa nambahkan 4 sen ke PK min 3. Nah, PK min 3-nya ini, dia masuk ke dalam barisan yang diasumsikan benar. Karena kan yang diasumsikan benar kan dari P12 sampai PK, sorry di PK. Nah, berarti kan PK min 3 itu kan di sini ya, pokoknya di dalam bla 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 yang sampai PK ini, dalam barisan yang diasumsikan benar dari hipotesisnya. Maka karena ya ini, PK plus 1 itu, PK plus 1 itu sama dengan PK min 3 ditambah 4 sen, maka karena PK min 3-nya ini juga pasti terdiri dari 4 dan 5 sen, maka jadinya PK plus 1 terbukti benar. Tuh, karena ya PK plus 1 sama dengan PK min 3 yang terdiri dari 4 dan 5 sen, ditambah sama 4 sen lagi, 1 buah. Kurang lebih seperti itu. Cukup jelas? Cukup jelas atau bingung? Bingung mana, yang weak apa yang strong? Oke, ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada, saya lanjut ke slide berikutnya. Ya, tidak ada ya, lanjut ya. Nanti silahkan dipelajari ulang. Okay, this is for the exercise. For example, we need to show that this equation is true. The sum of actually this is we can read it as the sum of n first integer is equal, the sum of square of first n integer is equal to n times n plus 1 times 2n plus 1 divided by 6. Okay, how do we prove that this equation is true? First, we need to show that the base case is true, in which the base case is 1 here. And then next, we need to make the inductive hypothesis. We need to show that PK is true. Okay, we need to replace, we need to substitute the
n here with k. So we get this equation. And then for the inductive step, we need to replace the n with k plus 1 like this one. And then we need to show that this equation is true. Now, how we prove that this equation is true? First, we need to manipulate this equation that using sigma into a part of k case, like the hypothesis. Okay, so this one is actually the same, equal to sigma until k plus I square. We need to replace with I square with k plus 1. So it becomes k plus 1 square. Okay. And then you need to calculate the right-hand side also. And it becomes like this one. And then we can substitute the sigma part here with the definition of k from the hypothesis, from the inductive hypothesis, in which the definition of sigma till k here is this one. And then we need to calculate both sides, left and right side, so that we get this one and this one. And because the left and right side is equal, so the equation is proven as true. Oke, yang ini cukup jelas? Apakah masih bingung kalau yang soal kayak gini? Atau sudah cukup jelas? Sudah paham belum yang soal kayak gini? Terutama yang dari baris kedua ke baris ketiga. Sama kayak sebelum-sebelumnya ya. Jadi yang bentuk K plus 1 berusaha kita ubah sehingga jadi bentuk K. Nah, cuman kalau kita ubah ke bentuk K, berarti ada sisanya yang persamaan ini yang belum terinclude di sigmanya, yaitu gimana kalau persamaan ini I-nya diganti dengan K plus 1. Nah, makanya kita tuliskan di sini. I-nya kita ganti dengan K plus 1, jadinya K plus 1 kuadrat. Tuh. Oke, terus lainnya tinggal ngitung aja. Ya, ini K-nya kita substitusi dulu dengan definisi dari K ya, di induktif hypothesis tadi. Ternyata kalau sigma I kuadrat sampai K itu definisinya adalah seperti ini di induktif hypothesis di slide sebelumnya. Sehingga kita replace, kita substitusi, terus ya sudah tinggal kita hitung aja, baik yang sisi kiri maupun sisi kanan. Nah, kalau misalkan hasilnya ketemu sama, maka bukti. Gitu. Cukup jelas? Kalau yang kayak gini bisa ya, yang susah tadi yang kayak stem tadi ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Oh, sudah selesai. Oke, tapi sini ada pertanyaan. Atau sudah cukup jelas? Ada yang bingung? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri kelasnya ya. Sebenarnya saya mau nambah satu materi lagi, tapi nggak cukup waktunya, jadi ya nggak apa-apa, nanti saya recording aja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti buat materi induksi ini akan saya buka kuisnya sampai besok Senin malam ya. Jadi silakan kalian kerjakan kuis yang Senin malam. Jadi silakan dipelajari dulu sebelum mengerjakan kuis terkait yang induksi. Tadi recordingnya minta tolong di-share juga ke teman-teman yang lain. Jadi bisa ditonton ulang kalau masih ada yang bingung. Terus ya setelah kalian paham materinya induksi, silakan nanti bisa ngerjakan kuisnya. Itu dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri kelasnya ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, guys.